Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің аты-жөнім Нугаева Захира Төребаевна, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің математика кафедрасының аға оқытушысымын. Сіздермен бірге алгебра есептер шешу практикумы пәнін ағылшын тілінде қарастыратын боламыз. Яғни бұл пән сіздерге алдыңғы алдыңғы сабақтарда элементар математика деген пәннің жалғасы ретінде, яғни элементар математикада сіздер алгебра, геометрия пәндерін қосып қарастырған болсаңыздар, бұл пәнде біз осы алгебра пәні бойынша алгебра есептерін шешу практикумында кездесетін, осы практикумда орындалатын тапсырмаларды ағылшын тілінде баламасын, яғни ағылшын тілінде аудармасымен, ағылшын тіліндегі кәдімгі нұсқасын мен өтетін боламыз. Енді ең алдымен бірінші сабағымыз бізде натурал сандарды қосу мен азайтуға арналады. Бұл пәнде енді бастапқы терминдер, жалпы терминдер айтылады, сосын қазақша аудармасын келтіріп кетуге тырысамын. Сөздердің түсінікті болу үшін әр қарай нақты мысалдарға қарастырылады. Енді бүгінгі сабақта натурал сандарды қарапайым, мысал үшін бір орынды сандарды қосу азайтуды мен ойлаймын сіздер білесіздер, тіпті қоса аласыздар, тіпті үлкен сандар болса ағылшын тілде қосып айта аласыздар. Енді осыны бағандап қосуды, мысалы үшін түсіндіру қажет болып жатса, енді бүгінгі сабағымыз осы бағандап қосу, көп орынды сандарды, 2 орынды, 3 орынды, тағысын сол сияқты сандарды бағандап қосу немесе азайтуға арнағым келіп тұр. Былай қосуды білеміз, кәдімгі автоматик сөз арасында қосып айта аламыз. Енді бағандап қосуда қолданылатын сөздерге тоқталғым келіп тұр. Яғни бағандап қосуда өздеріңіз білесіздер, разряд бірліктері дейтін ұғым қажет болады. Сол осы разряд бірліктеріне тоқталатын боламыз. Сосын жаңағы айтқанымдай натурал сандарды бағандап қосу, азайтуға тоқталатын боламыз. So let's get start our lesson. After this lesson, students will be able to the basic algebraic operation in mathematics, understand digits and place value, adding whole numbers, multi-digit additions, subtracting whole numbers, multi-digit subtractions. After lesson, our students will be able these objectives. So when you start some numbers more than 1 digit, then we use multi-digit addition, multi-digit subtraction, яғни басқаша, яғни бұл не деген сөз? 2-3 немесе одан да жоғары орынды сандарды қосу үшін сандарды бағандап қосу немесе азайту қажет болады. Жаңағы айтқандай, бұл жерде разряд бірліктері, қазақ тілінде яғни бірліктер, ондықтар, жүздіктер, тағысын сол сияқты қосу қажет болады. Яғни цифрдың өзі ағылшын тілінде digit, бұл да таныс болар. Разряд бірліктерін период деп атаймыз, бірліктерді ones дейміз, ондықтарды tens дейміз, жүздіктерді hundreds, 100, 1000s, 10,000s, 100,000s, сәйкесінше мыңдықтар, мына жерде 10 мыңдықтар қалып қойған, кешіресіздер, мынау 100 мыңдықтар, 100,000, ол 100 мыңдықтар. Яғни кез келген сан, мысалы 72 саны, мысалы үшін 7 ондықтан және 2 бірліктен тұрады. Ағылшын тілінде 72 stands for 7 tenths and 2 ones деп айтамыз. Жалпы енді қысқаша болса да айтып кетейін.
есептің өзін мысалды problem немесе sum деп айтады, жауапты answer деп айтамыз, немесе енді соны жауапты шешу етістігін to solve, find the problem деп айтып атамыз. Енді 2 қосу 2 тең болады дегенді is equal to is деп қысқаша айтамыз. Енді табу керек болса, мысалы 6 мен 4-тің қосындысын тап деп сұрақ қоятын болсаң, find the sum of 6 and 4, how much is 7 plus 2, find the difference of 10 and 3 деген сияқты осылай қоямыз сұрақтар. So as homework, you should be read these periods as above example. So for example, 35 stands for 3 tenths and 5 ones. You may continue this problem. When you adding natural numbers, the members of the sum we call the summands, and the result of the sum we call the sum. I hope that you know the sum of single digit numbers, and I show you some properties of addition: commutativity property, identity property, and associativity property. So when we add two numbers, x and y, the order in which two numbers are added does not affect the sum. Identity property: when you 0 added to any number x, you get identical number x again. Because of this property, 0 is called the additive identity. Next property, associativity property: if 3 numbers are added, it doesn't matter how you associate the additions. You can add the first two numbers, and add the third one. Or you could add the second two numbers to the first one. So when we adding more than one digit numbers, we line up the numbers vertically, and so that the one places are directly one top of each other, and all other places are similarly arranged. Then we add the digits in each place to obtain the sum. So to find multi-digit addition, firstly we line up the numbers vertically, so that the ones places are directly one top of each other, and all the places are similarly arranged. And we start we start from one columns, then added each column in turn until you are done. Starting at 1 columns, 10 columns, and etc., etc. If the number you get after adding the column is greater than 10, then you have to carry the 10th digit to get column on the left. When you add the next column, you add is that carry digit. So consider example. We need to find the sum of numbers 134 and 25.
For that, firstly, we line up these numbers vertically, start adding from the right, and then moves to the left. So add once, 4, 5. 4 plus 5 is 9. 3 plus at tens. 3 plus 2 is 5, and at hundreds 1 plus 0 hundreds, and it is 1. So the sum of these numbers is 159. Next example, we need to find the sum of 123 and 459. As you see in this picture, we line up these numbers vertically and start adding on the right and move to the left. So we start at ones column, next tens column, hundreds column. So 3 plus 9, it's 12, write 12, write 2, ones digit, and carry the 1. Next, at tens, it's 2, 2 plus 5, and at carried 1. 2 plus 5 plus 1, it is 8, and at adding hundreds, 100s and 400s is 500. So the result of the sum is 582. As homework, you should find these sums, the sums by not using calculator. You must find the sums of these tasks by the method, multi-digit addition method. Next, when we subtracting whole numbers, we know that the difference, it process we call difference. The difference have some members. It is minuend, subtrahend, and difference. Subtractions of numbers, we need to distinguish the numbers being diminished from the number which is doing the diminished, being taken away. The letter number is called the subtrahend and the former the minuend. For now, we take care that the subtrahend is not larger than the minuend. To set up the subtraction, we line up numbers vertically, and as this subtraction process of multi-digit numbers is the same to the subtraction to the addition process of multi-digit numbers. So first, that I can start the multi-digit subtraction process. I call you some properties of subtraction. Subtraction is not commutative and not associative. Also, 0 is not identity for the subtraction. Next. So when we find subtraction of multi-digit numbers, first as addition process, we line up the numbers vertically so that the
ones places are directly on top of each other and all other places are similarly arranged. In subtraction, we start on the right as addition process and subtract each column in turn until you are done, subtracting the tenth columns, hundredth columns, etc., etc. If subtraction of two full numbers that a digit in the minuend in the top number will be less than the digit in the same position in the subtrahend in the bottom number, it cannot be subtracted, and in this case we are borrowing from the tens column. When we subtracting find when we consider tens column, we are borrowing from the hundredth column. So consider next example. We need to find the difference of 654 and 321. As you see, we line up the numbers vertically and starting with one's column in the minuend. Find this difference of 4 and 1. So 4 minus 1 is 3. Subtract the tens. 5 minus 2 is 3. And subtract hundreds. 6 minus 3 is 3. So the result of the difference is 333. So consider the next example. Find the difference of the numbers 654 and 368. Of course, we start from ones column, subtract ones, such that we can not subtract 8 from 4. We must borrow 1 from the tens column. So if the top digit is smaller, in our case 4 is smaller than digit the subtrahend, in our case 8, 4 smaller than 8, then we'll have to borrow 10 from the digit and the left, decreasing the digit by 1. So we borrow from 5 1 and this number decreasing the digit by 1. So in this place we take 4. Subtract the next, then in the ones column 14 minus 8, it is 6. Here subtract the next column such that we cannot subtract it 6 from 4. We also borrow 100 from the digit to the left and decreasing this digit by 1. So 12, 14, 6, 14 minus 6 is 8. Here stay 5. Next we subtract hundreds.
5 minus 3. Here state 5. 5 minus 3 is 2. So the difference from these numbers yes, is 286. As example, as homework, as next homework example, you should be find the difference of these numbers. If borrowing is necessary, we use borrowing process and check that difference. The difference plus subtrahend and the minument. Please don't use the calculator. Сонымен қысқаша бүгінгі өткен тақырыпты айтатын болсақ, енді қазақ тілінде білесіздер, бұл жерде қосқан кезде, азайтқан кезде екі орынды, үш орынды сандарды қосу азайту процесінде сандарымыз бірден артық болса, ойға береміз, сол ойдағы санды қосамыз деген сөздер ғой. Бұл жерде ойға бірді береміз деген carry the one. Мысалы үшін ойға екіні береміз десек carry the two. Сосын ойдағы санды қосамыз деген add the carry number. Add the one деп айтуға болады. Енді азайту кезінде әрине біз мысалы үшін 4-тен 8 азайта алмаймыз, оған алдыңғы ондықтардан қарыз беру керек деген сөз, яғни to borrow деген сөзді қолданамыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ барысында тапсырмалар берілді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.